Hello, my dear பசங்களா எல்லாரும் எப்படியா இருக்கீங்க? Are you all ready? எல்லாரும் எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? எப்படியா பண்ணீங்க உங்க சயின்ஸ் எக்ஸாம்? Did you all do well? Yes, sir, I got full marks, sir. தரணி வேற லெவல். எல்லாரும் ரெடினா போடியா சாட்ல ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் ஒரு ஏடி ஸ்கொயரை போடு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபயரை போடு, நம்ம ஆரம்பிப்போம். வெரி ஈஸி பேப்பர் சென்டம் சார், அசால்ட் பண்ணிட்டோம் சார். நான் சொன்ன மாதிரியே பண்ணீங்களா? நான் சொன்னேன்ல போர்டு எக்ஸாம்லாம் ஒரு டுபாக்கூர் விஷயம், நம்ம எல்லாருமே கெத்து பண்ணலாம். ஸோ லெட் சால்வ் இட். நான் சால்வ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா செட் 3, செட் 2 என்கிட்ட இருக்கு, செட் 1 என்கிட்ட இல்லை. ஸோ செட் 1 நான் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு மெயில் அனுப்பு. எங்கே சார் மெயில் அனுப்பணும்? மெயில் எங்க அனுப்பணும் பார்த்தீங்கன்னா shimon.joseph@vedantu.com shimon.joseph@vedantu.com மெயில் அனுப்புனீங்கன்னா ஐ வில் சால்வ் இட். சார் ஃபியரா இருக்கு சார், கேங்ஸ்டர் பாய், டோன்ட் வரி, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. சார் பிரிச்சு மேஞ்சாச்சு சார். கிரேட் கிரேட் கிரேட், வெரி குட் மரீஸ்வர், வேற லெவல்யா. ஓகே பசங்களை ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ செட் 3ல முதல் கேள்வி எப்படியா மாத்துறது? ஓகே ஓகே, வாட் ஹேப்பன்? ஆரம்பமே வேற லெவலில் இருக்கு. வெயிட் 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 வெயிட், நான் இப்படியே பண்றேன். ஓகே ஸோ பசங்களா இப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஸோ இது வந்து பயாலஜி கொஸ்டின், எனக்கு தெரியாது. எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் சைக்ளோஹெக்சேன். சைக்ளோஹெக்சேன் எல்லாரும் வரைய தெரியுமா? ஸோ சைக்ளோஹெக்சேன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஹவ் டன் இட் கரெக்ட்லி. ஸோ சைக்ளோஹெக்சேன் வந்து இப்படி இருக்கும், கரெக்டா? யார் யாரெல்லாம் இப்படி பண்ணா? மலர்விழி, இட் இஸ் நாட் கிளியர். ஓ ஓகே, அப்போ நான் பெருசா காமிக்கிறேன். இப்போ கிளியரா இருக்கா? Draw the electron dot structure for cyclohexane. இப்போ கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல. ஸோ cyclohexane வந்து C6H12. சூப்பரோ சூப்பர். ஸோ இட் இஸ் கோனா லுக் லைக் திஸ். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் C6H12. அப்புறம் பியூட்டேன் என்னது? பியூட்டேன் வந்து இட் இஸ் C4H10. ஸோ இட் வில் பி C4 அப்புறம் H10. ஸோ இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர். எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்னா யூ ஹேவ் டு புட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. ஓகேவா? டிட் யூ கைஸ் லைக் இட்? ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட், வேற லெவல் பசங்களா. அடுத்ததுக்கு போலாமா? எஸ் எஸ் எஸ், ஐ வில் டூ ஆல் த செட், டோன்ட் வரி. ஸோ இதான் பியூட்டேனோட ஸ்ட்ரக்சர், இதான் சைக்ளோ ஹெக்சேனோட ஸ்ட்ரக்சர். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர். எலக்ட்ரான் டாட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரான் டாட்னா யூ ஹேவ் டு டிரா த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ. கார்பனுக்கு 6 எலக்ட்ரான் மொத்தமா, பட் 4 in the valence shell. So 4 electrons around carbon you have to draw and you have to show the bonding with hydrogen. சரியா? அதை காமிக்கணும், யா மறந்துடாதீங்க. அதை காமிக்கணும், மறக்காதீங்க எல்லாரும். ஓகேவா? Are you all clear with that? So அடுத்ததுக்கு போலாம். அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, state the criteria used by Mendeleev for creating his periodic table. What is the criteria? Atomic mass. Atomic mass எழுதுனா ஃபுல்லா கரெக்ட், atomic mass எழுதாட்டி தப்பு. சரியா? Compare the position of isotopes. In Mendeleev periodic table, isotopes were not arranged because அந்த காலத்துல isotopes தெரியாது. So Mendeleev periodic table did not account for isotopes, whereas modern periodic table anyway atomic number தான main. So atomic number for isotopes is the same, so it takes care of it automatically. Okay, modern periodic table automatically takes care of the isotopes. Clear? Are you all clear everybody? Next one, electric heater rated 1100 watts operates at 220. Calculate the resistance. Resistance is equal to what? Resistance is nothing but V square by P.
So it is 220 into 220 divided by 1100. So you guys can calculate, I think it will be 44 ohms. So I think it should be 44 ohms. That is the resistance. What is the current drawn? Current. So P is equal to VI. So what is I? I is equal to P by V. So power by volt. So that's going to be 1100 by 220, which will be 5. Are you all clear? Idelarku purincha. In the set yarkachu vanducha. I hope all of you are clear. A paper on the romba easy irunchiya. Avlo kastame kadiyadu. Ellarku happy ya? Are you guys happy? Can you guys give me a thumbs up? Or like smash pannu, subscribe button adi. அதுக்கப்புறம் chatல ஒரு fire போடு. Chatல ஒரு AD square அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்குங்கயா. ரொம்ப happy sir. Sir எனக்கு set 3 sir. Okay. Some people have got this set. ஏய் கடகடன்னு இத முடிச்சலாம்யா. கவலைப்படாதீங்க. இத முடிச்சிட்டு நம்ம அடுத்த செட்டுக்கு போலாம். First இத முடிச்சலாம். அடுத்து set 2 என்கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? So I hope the answer is clear to everybody. So I is equal to P by V. P வந்து 1100. V வந்து 220. So I will be 5 ampere. 5 ampere is the right answer. Everybody cool with that? Great. இதுலயும் OR question கொடுத்திருக்காங்க. Find the equivalent resistance. இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா? ரொம்ப simple. Because 10 and 10 is in series. So it will become 20 and 20 over here. 20 and 20 over here. So it will become 10 and then you have 20 on top and 20 in the bottom. So this is 20, this is 20 and outside also you have 20. Okay, so this parallel will be what? 1 by R equivalent is equal to 1 by 20 plus 1 by 20, which will be 1 by 10. So R equivalent is 10. So these two equivalent will be, I will remove and I can put just 10. So now you have 10, 10, 20 in series. So equivalent is 40. Equivalent is 40. Are you all clear? So answer for this question is 40 ohms. The equivalent resistance for this circuit is just 40 ohms. If you said that, you're right. If you did not, you're wrong. Everybody clear? Are you all happy with it? Very good. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். அடுத்ததெல்லாம் biology. அடுத்தது biology. State the reason why carbon compounds have low melting and boiling point. Because they have covalent bonding and covalent bonding have very weak force of attraction. Covalent bonding has very weak force of attraction. That is why covalent compounds have low melting and boiling point. Is that okay? Are you all clear with that? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? சூப்பர்யா. அடுத்தது carbon compounds do not conduct electricity. ஏன்? Because no ions are present. Because carbon compounds are covalent, they cannot separate into ions. So because there are no ions present, they do not conduct electricity. Are you all clear? So no free ions are present. Everybody happy? Now next one, carbon can only form covalent bonds. Why? Because carbon's valence is 4. So carbon is 2, 4. So it has 4 valence electrons. So for it to form ionic bond, it has to either gain 4 electrons or it has to lose 4 electrons. Both are not possible. Carbon cannot gain 4 electrons. It cannot lose 4 electrons. I gave you the reason yesterday, right? Gaining 4 electrons means then totally there will be 10 electrons which are held together by 6 protons. That is not possible. That is not easy. Losing 4 electrons means you have to remove 4 electrons from carbon. So removing the first electron might be easy, but removing the second electron and then the third might be very difficult. சரியா? சார் தமிழ்ல சொல்லுங்க சார். என்ன சார் இங்கிலீஷ்லயே பேசுறீங்க? Okay. I got carried away. சரியா? என்ன சொல்ல வரேனா, கார்பன் வந்து 4 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண முடியாது, 4 எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஏன்? ஏன்னா 4 எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணா மொத்த எலக்ட்ரான் 10 ஆயிரும். ஸோ 10 எலக்ட்ரான் வச்சுக்கிட்டு 6 புரோட்டான் அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்து பிடிக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள். அதனால கார்பன் cannot gain 4 electrons. So C4- is not possible. சரியா?
அதே போல C4 plus is also not possible. ஏன்? ஏன்னா கார்பன் cannot lose 4 electron. கார்பனால 4 எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா மொத எலக்ட்ரான் நீ விட்டு கொடுக்கும் போது மீதி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் it is attracted by the protons in the nucleus. So அந்த attraction அதிகமாயிரும். கரெக்ட்டா? Are you all clear? அடுத்ததுக்கு போலாமா? Very good, very good. So கார்பனால இது ரெண்டுமே ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அப்ப என்னதான் பண்ணும்? அப்ப என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா it can form covalent bond. சரியா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? கடகடன்னு முடிச்சலாம். கடகடன்னு முடிச்சலாம். Homologous series என்னது? A series of compounds where they have the same functional group and every consecutive member will differ by CH2 or 14 atomic mass unit. சரியா? 14 atomic mass unit or CH2 group they differ by every consecutive member and all of them have the same functional group. இதெல்லாம் முக்கியம்ப்பா. தயவு செய்து தப்பா எழுதிராதீங்க. சரியா? Find the difference in molecular mass between two consecutive members. 14 atomic mass unit. State how in a homologous series the following properties may vary with molecular mass. As your molecular mass increases, melting and boiling point will increase. இத நான் நேத்து சொல்லி கொடுத்தேன். கரெக்ட்டா இல்லையா? இத நான் நேத்து சொல்லி கொடுத்தேன். Are you all clear? So நேத்து நான் சொல்லி கொடுத்தேன். மெல்டிங்கும் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மாலிகுலர் மாஸ் ஏற அதாவது பெருசாக ஆக உன்னோட கார்பன் செயின் பெருசாக உன்னோட மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகரிக்கும். சரியா? சோ அதை நான் சொல்லி கொடுத்தேன். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறாது. ஏன்? ஏன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஹோமோலோகஸ் சீரிஸ்க்கு ஒரே போல தான் இருக்கும். ஏன்? ஏன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் டிட்டர்மைன்ட் பை ஃபங்க்ஷனல் குரூப். சோ ஒரே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒண்ணுதான். புரிஞ்சா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? எவ்ரிபடி கூல்? பசங்களா முடிச்சிடலாம்யா. முடிச்ச பிறகு போலாம். சோ இது யாரு? இந்த டேபிள் வந்து நியூலாண்ட்ஸ் law of octaves. கரெக்ட்டா? Identify the periodic law. So Newland's law of octaves which says that when you arrange the elements in increasing order of atomic mass, the first and the eighth element will have similar properties. The first and the eighth element will have the similar properties. அப்படினு யார் சொன்னா? நியூலாண்ட் சொன்னாரு. ஓகேவா? Are you all clear? Two important features and two anomalies of the above periodic law. Two important features என்னது? He found out he found out this works only up to calcium. ஓகேவா? இது வந்து it worked very well for lighter elements. அதாவது கால்சியம் வரைக்கும் தான் வர்க் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் it was not similar. ஓகேவா? That is one important achievement you can say. Till calcium it obeyed. அதுக்கப்புறம் anomalies பாத்தீங்கன்னா நோபல் கேஸ் வந்த பிறகு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. So these are the features. I hope you are all clear. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அடுத்து போலாம். Solenoid is nothing but ஒரு வயரை சுத்தி வைக்கிறது. So it is a coil of wire wound into a number of turns. சரியா? Draw the pattern of magnetic field around a current carrying solenoid. I told you that also. It will be similar to that of a bar magnet. ஒரு பார் மேக்னெட்டுக்கு சிமிலரா இருக்கும். சரியா? ஓகே. இந்த பேப்பர் யாருக்குமே வரலையா? Okay, I'll go to the next paper then. இது யாருக்குமே வரலன்னு சொல்றீங்க. So next paper, this one. இது யாருக்காச்சும் வந்துச்சா? நல்லா பாரு. இந்த பேப்பர் யாருக்காச்சும் வந்துச்சா? So இத பண்ணலாமா? Okay, இது நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. இத பண்ணலாம். So name the poles P, Q, RS of the following magnet. So P is north pole, Q is south pole. Correct? Here R is north pole, S is south pole. R is north pole, S is south pole. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. டபா கேள்வி. Next, state the interference drawn about the direction of magnetic field lines on the basis of these diagrams. Magnetic field lines outside the magnet are going to be from north to south. That's it. That's the inference. ஒரு மேக்னெட்டிக் வெளியே magnetic field lines are always from north to south and inside the magnet they'll be from south to north. Are you all clear? Everybody? Super, yeah. அடுத்தது, when is the force experienced by current carrying straight conductor placed in uniform magnetic field? Maximum எப்போ? When it is perpendicular.
when it is perpendicular. Minimum எப்போ when it is parallel. Maximum perpendicular, minimum parallel. கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? Maximum perpendicular, minimum parallel. சூப்பரா இல்லையா? Are you all clear? Everybody, did you guys like it? R is south. யார்ப்பா அது? தம்பி R north pole. S தான் south. Always from north to south. சரியா? தயவுசெய்து மறக்காத. Okay. அடுத்த கேள்வி. That's anyway biology. என்ன கேள்வி கிளியராகவே இல்லை. Anyway எல்லாமே biology. These are all biology questions, so let's skip that. And now here we have a part of modern periodic table is given. On its basis answer the following questions. Okay, so group number, period number is given. Write the molecular formula of the compound formed by A and B. In the question paper clear ஆவே இல்லையா? இந்த question paper clear ஆவே இல்லையா? யாராச்சும் எனக்கு தெளிவா அனுப்புங்க. Somebody send me the கேள்வி paper. டெலிகிராம்ல எனக்கு question paper அனுப்புங்கயா. ஒண்ணுமே தெரியல எனக்கு. Okay, I don't know what is written here. Set 3. Set 3 வரேயா. Set 3 வரேயா. கொஞ்ச நேரத்துல வரேயா. Set 3 I'll come. Somebody mail me. Mail பண்ணுங்கயா. Mail it to this ID. இந்த ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கயா. இந்த ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க. Shimon.Joseph JOSEPH Shimon.Joseph. விஜய் என் வார்த்தையை ட்விஸ்ட் பண்றான் பாரு. டேய் நான் என்ன சொன்னேன்? யார் அங்கே? இன்சைட் த மேக்னெட்னா மேக்னெட்டுக்குள்ளப்பா தம்பி, மேக்னெட் வெளியே கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் நார்த் அண்ட் சவுத், வெளியே வந்து இட்ஸ் நார்த் டு சவுத், பட் இன்சைட் த மேக்னெட் இட் இஸ் சவுத் டு நார்த். இன்சைட் த மேக்னெட்னா மேக்னெட்குள்ள. சரியா? ஸோ அதனால வாட் ஐ செட் இஸ் ரைட். நான் சொன்னதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆர் வந்து நார்த் போல், எஸ் வந்து சவுத் போல், அதான் கரெக்ட். சரியா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ பசங்களா இந்த செட் யார் யார் எனக்கு மெயில் பண்ணியிருக்கா? ஸோ ஏ அண்ட் எஃப் கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ அண்ட் எஃப் குரூப் 2 அண்ட் இது 17. ஸோ நான் சொல்கிறேன் கரெக்டான்னு பாருங்க. இட் இஸ் AF2. கரெக்டா? Is that right? That is the molecular formula of A and F. கரெக்டா? ரைட்டா இல்லையா? சொல்லு பாப்போம். Eயும் Bயும். So E and B will be E2B. ரைட்டா? வேற லெவலா? கெத்து பண்ணிட்டுமா? Okay. What element is noble gas? C is a noble gas. Metalloid. Metalloid வந்து D. அவ்வளவுதான். டப்பா பேப்பர். Everybody got it? So AF2, E2B, C and D. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. So write the chemical formula for two consecutive homologous organic compounds having alcohol. So methanol, ethanol. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. So I have given methanol and ethanol, two consecutive members of homologous series. What happens to the boiling point as molecular mass increases? என்னையா பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்கயா? What happens to the boiling point as the molecular mass increases? Very good. Boiling point increases. I've already told you that. Sir, how D? D தான் 14th group. 14th group தான் metalloids la. 14th group, when you come down, you will have metalloids. சரியா? அதனால answer D. எல்லாருக்கும் ஓகேவா? Very good. So people, I hope all of you are clear, and
Resistance of a uniform cylindrical conductor. It depends on what? Resistance of a uniform cylindrical conductor depends on what? It becomes proportional to the material length and inversely proportional to the area. Okay, wow? So it depends on the length of the uniform cylindrical conductor. It depends on the radius of the cylindrical conductor. Okay, it depends on radius as well as the length. Rendume important. The resistance of a wire is this much. The resistivity is YOLO. Upper length YOLO. So resistance YOLO 10. R is equal to rho into L. L YOLO. L தான் கேட்டிருக்காங்க. By A. A வந்து YOLO pi R square. Pi into 0.01 whole square. Resistivity YOLO 50 into 10 power minus 8. So it's going to be 50 into 10 power minus 8. Got it? So now you guys can solve it. Romba easy, ah. Romba easy. I hope you're all clear. Are you all happy? Sir, temperature kuda eluthalam sir. Yes. You can write temperature also. Temperature kuda eluthalam. So length, radius, temperature, resistivity. But இவங்க வந்து given material சொல்லிட்டாங்க. So resistivity எழுத கூடாது. Resistivity எழுத கூடாது. Okay, and guys, அவங்க வந்து சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அத கேர்ஃபுல்லா இரு. ஏனா you have to divide by 100 because here units வந்து meter. So here it is centimeter. So centimeter நீ மீட்டரா கன்வர்ட் பண்ணனும். சென்டிமீட்டரை நீ மீட்டரா கன்வர்ட் பண்ணனும். அத மறந்துடாத. So இத சால்வ் பண்ணா என்ன வரும்? I will solve it guys. Please wait. So I'll have in the 10 cancel ஆயிரும். So I'll have pi by 5. So I'll have pi இங்க வந்துரும் by 5. இது 10 power minus 8. இது 10 power minus 4 whole square. So minus 8. So அது ரெண்டும் cancel ஆயிரும். இது ரெண்டும் cancel ஆயிரும் அப்படியே. So L is equal to pi by 5. அவ்வளவுதான். So 3.14 by 5 தான் ஆன்சர். So அது வந்து எவ்வளோ 0.65 அப்படி வரும் approximately. Correctா? So answer is pi by 5. Did you all get that? The length is equal to pi by 5 meter. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? Very good. ஆமா ஸ்மிதா. Super. Everybody is right. Anish, ஏன் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க? என்ன ஆச்சு? What is the meaning of electric power of an electric device? The rate of doing work is called as power. The rate of doing work is called as power. So you can write that. The rate at which you expend electrical energy is called electric power. Write its SI unit watt. Watt is the unit of power. Okay, SI unit is watt. A kettle of 2 kilowatt is used for 2 hours. Calculate the energy consumed in kilowatt hour. So kilowatt into hour. So it is 4 kilowatt hour. In joules கேட்டாங்கன்னா 4 into 36 into 10 power 5. So it will be 144 into 10 power 5 joules. So இதான் ஜூல்ஸ்ல ஆன்சர், இதான் KWHல ஆன்சர். எல்லாருக்கும் ரைட்டா? எல்லாருக்கும் ரைட்னா போடியா சாட்ல ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் ஒரு AD ஸ்கொயரை போடு, ஒரு ஃபயரை போடு, அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போடு. சரியா? Did you all like it? Are you all cool with it? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சாயா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? Did you all love it? செம்ம டப்பா கேள்வி. ஓகே, ஸோ அடுத்தது வேற என்ன இருக்கு? ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த given circuit determine the value of total resistance. ஸோ total resistance எவ்வளோ? மேலே வந்து 50 plus 10 60 30 ரெண்டுமே they are in parallel. 60 and 30 they are in parallel. So what will be R equivalent? So it will be what? இங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். So it will be 3 by 60 is equal to 1 by R equivalent. So R equivalent is 20. So effective resistance is 20. So answer is 20. Current எவ்வளோ? V is equal to I into R. So I is equal to 0.3. கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? Answer 0.3 ampere. Effective resistance 20 ohms. Effective resistance 20 ohms. Ampere
0.3 amperes the answer. Okay va? Ellarkum happy ah? Very good, very good. Next one. Consider the following organic compounds. Name the functional group. Aldehyde. The functional group is aldehyde. Correct ah? Ellarkum therincha? The functional group is aldehyde. Yena you have CHO. CHO na aldehydes pasangla. Generic formula. The generic formula will be what? The generic formula is what? Any idea? You can use it easily. Idu enadhu? Idu vandu C3H6O. Adu vandu C2H4O. Appo next CnH2nO. This is the generic formula. CnH2nO. This is the generic formula. Where level ah? Did you guys like it? Are you all clear? State the relationship between these compounds. These are all homologous series compounds because they have the same functional group. So the relationship is they are all homologous series. Draw another compound having same functional group. So 1A, 2A, 3A, 4A, I can draw like this. So this is another example. Did you all like it? எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கா? சந்தோஷமா? வேற லெவலா? கெத்து பண்ணுமா? Very good, very good. So people, shall we move forward? Great, 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 great. Yes பசங்களா, அடுத்ததுக்கு போலாம்யா. So draw the electron dot structure for ethine. Ethine na enadhu? Ethine na you have 2. So it will be like this. Is that right people? So electron dot structure na carbon vandu 1 2 3 inga 4 appo inga 1 2 3 appo inga 4 and then you'll have hydrogen and then you'll have hydrogen. So this will be one bond, this will be one bond, this will be 3 bonds. Are you all clear? Did you all like it? Vera level ah? Gettu panacha? Inga hydrogen irukkiya? If you want I'll draw it here. So carbon, carbon. So inga 1 2 3 inga 1 2 3 aprom hydrogen vandu with hydrogen it will share 1, with hydrogen it will share 1. Okay, so that's how it is formed. Are you all happy? I hope you're all clear with that. Chariya, very good, very good. So with that people, let's go to the next one. List any two difference between the properties exhibited by covalent bonds and ionic bonds. Covalent bond does not conduct electricity. Compounds having covalent bonds do not conduct electricity or they are poor conductors of electricity. Whereas compounds which have ionic bonds in molten or soluble state, they do conduct electricity. Yeah, they have free ions. Chariya, in molten or soluble state. Now, the next difference is ionic compounds have high melting and boiling point. Covalent compounds have low melting and boiling point. Chariya, adu podunga adu. Adukku mele solnuna covalent bonds are formed by sharing of electron. Ionic bonds are formed by gaining and losing of electron. Chariya? State Newland's law of octaves. Newland said that every 8th element will have the same property as that of the first one. Will have similar properties as that of the first one. Just like your music octave. Sarigama padani sa. Sa is the first note. Sa is the 8th note. So first and 8th notes are similar. Like that in elements when you arrange in increasing order of atomic weight, he found out this similarity. Chariya? Very good. With an example, explain Dobereiner's triads. Dobereiner's triads, lithium, sodium, potassium. LiNaK. Li is 7, potassium is 39. The average of 7 and 39 is 23, sodium. Okay, wow. So Dobereiner's triads was the first classification. He formed groups of 3 elements wherein the average molecular weight or average atomic weight of first and the last one will be equal to the middle one. Chariya, are you all okay? Avladaya, adukaprom in the experiment. Why does the rod get displaced on passing current through it? Because a current carrying conductor
placed in a magnetic field will experience a force. Because current carrying conductor, when placed in a magnetic field, will experience a force. How do you find the direction? Fleming's left hand rule. Okay, the direction of force is given by Fleming's left hand rule. Are you all clear? Very good. What will happen to the displacement if both polarity and current are both changed? Rendume maathna it will be the same. Ena rendu negative will make it positive. Correct? Are you all happy with it? Ena enna kekrana ipo in the experiment la current oda direction maatrangala magnetic field oda direction maatrangala. So rendithiyum maathna it will be the same, the force direction. One maathna da force oda direction maarum. Chariya? Very good. Draw the pattern of magnetic field around a solenoid. Solenoid illa straight current carrying conductor held vertically on a horizontal cardboard. So ஒரு straight conductor போயிட்டு இருக்கு, ஒரு horizontal cardboard வச்சீங்கன்னா the pattern of magnetic field will be concentric circles. The pattern of magnetic field will be concentric circles. Yes, did you all like it? Are you all clear? Super, oh super. அவ்வளவுதான்யா, முடிந்தது நினைக்கிறேன். Yeah, that's it. பசங்களா முடிச்சாச்சு. வேற செட் இருக்கா? வேற செட் யார் எனக்கு மெயில் பண்ணிருக்கான்னு பாப்போம். ஓ, நிறைய பேர் மெயில் பண்ணிருக்காங்கயா. Okay, where is this? Set 1. Okay. So set 1, what is the question that you guys have doubt in? Hey pasangla, idu elakku vancha? Ida solve pantuma? So can I solve this? Yeah, ellarku okay va? Let's try to solve this. An atomic number of element is 11. Electronic configuration is 281 and it is sodium. Find its valency. Its valency is +1. Its valency is 1. Write the formula of its oxide. It is Na2O and it is a basic oxide. It is a basic oxide. Supera. Did you guys like it? Are you all clear with it? Ellarku okay va? Did you guys like it? Everybody? All yeah, first one is done. Then you have biology only. Biology. P is North Pole, Q is South Pole, R is North Pole, S is South Pole. Guys, R is North Pole, guys. Please. நிறைய பேர் தப்பா எழுதிருக்கீங்க. அது உங்க தப்பு. ஏன்ட்ட டென்ஷன் ஆகாதீங்க. நான் கரெக்டான ஆன்சர் தான் சொல்லுவேன். R is North Pole, okay? If you did it wrong, you're wrong. Okay, so now next one. இதெல்லாம் அதே கேள்விதான்யா. It's the same paper. It's basically the same paper. State Ohm's law. Ohm's law says that the voltage is proportional to the current flowing in the circuit. Okay, for ohmic conductors. Represent it mathematically. V is equal to IR or V is proportional to I. Define 1 ohm. 1 ohm is a resistance. 1 ohm is a resistance that is present when you have a circuit powered by a 1 volt battery that supplies a 1 ampere current. Avladhaan. Okay, 1 ohm resistance enadhu? It is a resistance offered by a circuit powered by a 1 volt battery and that supplies a 1 ampere of current. Avladhaan. Chariya? So that's about it. What is the resistance when current 0.5 flows through 2 volt? So 2 by 0.5, 4. Answer is 4. Okay, are you all clear? Everybody happy with that? So shall I move forward? Great. We are almost done. List the factors on which resistance of uniform cylindrical. Length, radius, approach temperature. Avladhaan. Material is same. Material is given. And this one answer is
I already solved it in the previous paper. Answer is pi by 5, which is 0.628. I think it's 0.628. Okay, so that is your answer for this question. Meters. Meaning of electrical power, everything same question, same question. Oh, this is also same question. I think I've answered it. Okay, name any two devices that use current carrying conductors and magnetic field. Have you guys done this? What? Your motors. Your motor use பண்ற எல்லா objects, fan, washing machine, everything you can tell, whatever you want. சரியா? Great, great, great. So this one is also done. வேற என்ன paper யா இருக்கு? வேற என்ன paper I didn't solve? Okay, let me close this. Set 3. The case study is different. Okay, let's see the case study. So set 3, case study, Popum. Write the electronic configuration of element X. This is calcium. This is calcium. So calcium is 20. So that will be 2882. So that is the electronic configuration of calcium. Determine its position. It is going to be which group? It is going to be group 2 and which period? 4th period. Yarpa de? 4th period, correct? Yes, because first period is hydrogen, second period is lithium, third period is sodium, fourth is potassium, potassium after than calcium. So it is 4th period. So 4th period is correct. Chariya. Then name one other element of its group. You can say magnesium, beryllium and all. Okay, beryllium, magnesium, nature of its oxide, obviously basic. Why basic? Because your metals always form basic oxide. Chariya, metals epame basic oxide da form panu. Okay, name the structure of hydrocarbon with 4 atoms. Butane. So butane vandu enadhu? It is going to be like this. 1, 2, 3, 4. So it is C4H10. It is C4H10. That is your butane. It is the hydrocarbon with 4 carbon atoms. So this is how it looks like. Are you all happy? Did you all get it? Very good. Write the number of single bonds present in this compound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 single bonds. 13 single bonds. Is that right? Are you all cool? People? Yes. Where level? Okay. Next one. Biology. This is also biology. This is the same question. P is north, Q is south, R is north, S is south. Maximum perpendicular, minimum will be when it's parallel. Okay. Then what else is there? So this is aldehyd. I already taught you this. I already said this also. Ethane also I have done it. I have done this also. It's the same. Limitation of octaves, noble gases was a big problem. Dobereiner's triads it was satisfying by only 3 groups. Only 3 such triads were allowed, were possible at that time. Okay. What is heating electric current? H is equal to I square RT. Joule's law of heating. So whenever you have a resistor where current flows, there will be heating produced, and that heat with time is given by H is equal to I square RT. That's called as Joule's heating. Okay. Name 2 appliances based on heating effect. What? You can say your geyser and all, right? Water heater, geysers and all that. Okay. I think everything is done. That's it, right? So this one I have already solved. This also I have already solved. This also already solved. Case study is also different. Okay guys, that's about it. Over. So case study la C1 Case study la in the 14th case study C1. A U-shaped magnet is held vertically. An aluminum rod is suspended horizontally with end B towards north. Then which direction will the rod be displaced?
ஸோ இதான் ஏன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க. If a U-shaped magnet is held vertically and the aluminum rod is suspended horizontally with its end B towards the north. End B is north, end A is south. Okay. And the current is flowing from B to A. So current is flowing from B to A. So current is flowing like this. What is the magnetic field direction? Magnetic field வந்து இது நார்த்தா? எனக்கு இதுல சரியா தெரியல. Okay, one second guys. ஓகே, எனக்கு இதில் சரியாக தெரியல. நான் இதை நார்த்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? ஸோ ஐ அசியூம் திஸ் ஆஸ் நார்த் அண்ட் திஸ் ஆஸ் சவுத். ஸோ ஃபீல்டு வந்து டவுனு, கரண்ட் இப்படி. ஸோ த ராட் வில் கெட் டிஸ்பிளேஸ்ட் லைக் திஸ். ஸோ ராட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நார்த் அண்ட் திஸ் இஸ் சவுத். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் இஸ் ராட் வில் டிஸ்பிளேஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட். தட்ஸ் தி ஆன்சர். ஓகே, ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர். Are you guys happy? Because current is flowing from north to south. So current direction according to Fleming's left hand rule is going to be the nadu viral, middle finger. Okay, current direction. Magnetic field is from north to south. Magnetic field is like this. Magnetic field is from north to south. Malindi keela. Okay. Are you all clear? So the displacement will be thumb. So it will be towards east. Supera, வேற லெவலா சார். 14th A சார், 14th A. State the condition under which the displacement of the rod is largest when they are perpendicular. Yeah, okay, when they are perpendicular, when the rod is perpendicular to the magnetic field. When the rod is perpendicular to the magnetic field, that is when it is maximum. சரியா? So it is maximum when the rod is perpendicular to the magnetic field. அது ரொம்ப முக்கியம். State the rule that determines left hand rule, Fleming's left hand rule. சரியா? Are you all clear? Did you all like it? வேற level, yeah. That's it. So அவ்வளவுதான். I hope I have solved all the questions. Overall it was easy. I think chemistry was easier. இல்லையா? I felt so. Chemistry was easier than physics. Don't you think so? I felt chemistry was very very easy. Hey, right hand rule இல்லையா? யார் அது? ஆதிராய். ஆதிராய் right hand rule வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மட்டும்தான். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து கேள்வியே வரலையா? ஒரே ஒரு செட்டில் தான் வந்துருந்துச்சு. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்லேருந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் வந்துருந்துச்சு. Sir, I wrote increase in length. Yeah, you can say that. And the 14th question, first one. Yeah, increase in length is also right. Because the force is IBL. IBL, sin theta is the force. So either sin theta has to be maximum, where that is when they are perpendicular. Current cannot be changed. So magnetic field can be increased. Length of the rod can be increased. And they should be perpendicular. Magnetic field can be increased, length of the rod can be increased, they can be perpendicular. These are the three ways in which you can do it. Chariya, ellarku okay va? Are you all happy? Yeah, avladaya. I have discussed all the sets. So, people, I hope you all enjoyed it. 12th sum. Hey, 12th sum physics ah. Let me check it. Hey, 12th sum, what is this? That is biology da. That is biology. I am not sure. Okay. Non-metallic nature in first one. Yaar? Oxide. Yaar padu? Hello. Nature of oxide is basic oxide. Metallic oxide. Not non-metallic. How is it non-metallic? It's calcium. அவங்க கொடுத்திருக்க X வந்து calcium. Yeah. Calcium is non-metallic. Calcium is a very strong metal. It's an alkaline earth metal. Okay. Super. So that's about it guys. I hope you all liked it. So all the very best. So pasangla, if you all are done, உங்களோட மெயின் எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு. நீங்கெல்லாம் இப்போ 11th பற்றி யோசிப்பீங்க. ஸோ 11th நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, சார் நான் 11th உங்களோட படிக்கணும் சார்,
இல்லைனா அட்லீஸ்ட் 12th நீங்கள் சொல்லி தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா you can check out the courses. ஸோ இதான் JEE கோர்ஸ், இதான் NEET கோர்ஸ், நீங்கள் எதுனாலும் சேரலாம். ஸோ JEE பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் 15,000, பட் என்னோட கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் 13,500. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹேவ் 3 கேட்டகரிஸ். சார் எனக்கு லைவ் தான் சார் வேணும், எனக்கு வந்து லைவ் கிளாஸ் வேணும். லைவ் கிளாஸ்னா இவ்வளோ கட்டணும், AI லைவ்னா 13,500 தான். ஸோ இஷ்டப்படுறவங்க யூ கேன் ஜாயின். இது வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லி தருவாங்க. வேதாந்தில் ரொம்ப நல்ல டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூ ஹேவ் ஆகாஷ் சார், யூ ஹேவ் ரோஹித் சார், ரிஷிபா மேம், அந்த மாதிரி வெரி குட் டீச்சர்ஸ் வில் கைட் யூ. அப்படி உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் செக் இட் அவுட். சரியா? இது வந்து JEEக்கு, அதே போல் நீட்டுக்கும் இருக்குது. நீட்டுக்கு வந்து லாஸ்ட் லிங்க். ஸோ லாஸ்ட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். எது உங்களுக்கு விருப்பமோ யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். அதே போல் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஐ ஷேர் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஹியர். அண்ட் கடைசியில் இன்ஸ்டாகிராம், சார் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் சார், நான் வந்து உங்களோட கனெக்டடாக இருக்கணும் 2 வருஷத்துக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் கூட செக் பண்ணலாம். ஐ ரிப்ளை எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். சரியா? ஓகே ஓகே ஓகே. பசங்களா நான் எல்லாமே சால்வ் பண்ணிட்டேன். அப்படி ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு டெலிகிராமில் மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். சரியா? 11B சொல்லுங்க சார். எதுப்பா 11B? எங்க 11B? 11 பயாலஜி தானே? 11 பயாலஜியா? எந்த பேப்பரையா கேட்குறீங்க நீங்க? எந்த பேப்பர் கேட்குறீங்கன்னு தெரிய மாட்டுது. ஸோ 11B இஸ் எங்க? இதுலயும் 11ல் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இருக்கு. இதுல இதுலயும் பயாலஜி. ஐ டோன்ட் நோ விச் செட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங். 11ல் எல்லாமே வேற வேற கேள்வி இருக்கு. ஓகே. ஸோ பசங்களா, அமிர்த் சார் வந்து பயாலஜி டிஸ்கஷன் ஹீல் டூ அட் 6 o'clock. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் அடுத்த எக்ஸாம். உங்கள் அடுத்த எக்ஸாம் வந்து தமிழ் எக்ஸாம். நல்லா பண்ணுங்க. நம்ம தமிழ் பசங்க தமிழில் கெத்து பண்ணணும். அண்ட் ஹிந்தி எழுதுறவங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஹிந்தி ஆல்சோ. டூ வெல். சரியா? ஸோ டேக் கேர். அண்ட் சயின்ஸ் வந்து இட் வாஸ் ஓகே. ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ஓகே. ரொம்ப டஃப் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஓகே ஓகே இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, இப்போ முடிஞ்சிச்சு, வருத்தப்படாத. நல்லா பண்ணியிருந்தா கிரேட், நல்லா பண்ணலன்னா அடுத்த எக்ஸாம் ஒழுங்காக படி, அவ்வளோதான். ஓகேவா? எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, அடுத்ததெல்லாம் நல்லா படி. சரியா? நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ ஸோ மச் பீப்புள். பசங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. நம்ம அடுத்த இதில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட். பபாய்.